Итак, собственно, Deadly Premonition. Часть вторая. Ну что тут скажешь? Сложная была игра в свое время. Как по сюжету, так и по геймплею. Есть что вспомнить. Я сделал все, что мог, чтобы попробовать спасти некоторых персонажей, но, к сожалению, в этой игре это оказалось невозможно. Я даже читал гайд, но сюжет подразумевал не очень хороший исход. Хотя были определенные намеки, какие-то типа секретные концовки, но тем не менее вышла вторая часть, которая говорит о том, что все закончилось очень хреново. В общем, друзья, интересная японская игра. Немного попахивает трешачком, но в свое время мне она очень понравилась. Мне понравился сюжет. Геймплей понравиться не мог, потому что он был очень кривой. Хотя там было очень много интересных элементов и механик. Но их, конечно, надо было разглядеть и найти. Собственно, смысл этого стрима заключается в том, что вышел нормальный русификатор. Можно теперь, собственно, понять вообще конкретно и точно завязку сюжета второй части, которая, судя по всему, будет происходить до первой части или сразу после первой. Здесь я так понял, что мы будем играть как в настоящем, так и в прошедшем времени. Игра выходила когда-то на Nintendo Switch, была ее эксклюзивом, провалилась прям вот на самое, наверное, дно. Была очень плохая оптимизация, это оказалось явно не то, чего ждали фанаты по всему миру. Но тем не менее есть в этой игре некоторые прикольные элементы, ради которых стоит в нее поиграть. Опять же, если вам нравилась первая часть. А может быть и не стоит. В общем, я ее на Nintendo Switch покупал, я в нее играл, и она мне чем-то понравилась, но пройти я ее не смог, потому что плохая оптимизация и английский язык меня остановили. А квесты тут достаточно интересные, сложные и многогранные. В общем, настало время, наверное, попробовать пройти ее вновь. В общем, друзья, присаживайтесь поудобнее. Deadly Premonition 2 на русском языке, собственно. Давайте посмотрим, что же нам тут принесли. Так, пригород God Бостона. damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down. Ha! You have any idea
what you've done. I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The regional bureau chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Hold on a minute. What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food, bestowed upon us by God Himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you wouldn't have cut your finger. I only cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Oh, really? Well, if you want me to get into gear, then just feed me some pizza, okay? We must act unfaithfully and abandon our ideals again and again. We cannot advance from one period of life into another without causing these pains of treachery. Nietzsche, again, please spare me, before my ears start to bleed. Ever since the moment you got here, it's been nothing but Nietzsche quotes. The worst enemy you can meet will always be yourself. I said knock it off. I prefer pizza to philosophy. Want me to dial the number for you? Come on, Agent Jones. It's time to get serious. Your 4.5 years of hard work are finally about to pay off, and all you're focused on is this nonsense? Pizza isn't nonsense. Quiet. As you wish, Mother. My lips are sealed. Happy now. Знаете, если бы я играл в эту игру первый раз, я бы, наверное, сказал, что это тупой, бессмысленный диалог, хотя на самом деле вот цитаты из Ницше мне понравились. То есть это говорит о том, что игра это, судя по всему, высокодуховное произведение или что-то в этом роде. Хотя на самом деле это, конечно, ни о чем не говорит. Но тем не менее это прикольно. В общем, сейчас, заслушав этот диалог на русском языке, я теперь понял, почему он так базарился на пиццу, которая будет в комнате. Интересно. Но, тем не менее, конечно, все равно очень много воды. Также, наверное, стоит отметить, что жанр этой игры это типа survival horror, наверное. Или даже, наверное, survivor триллер. Короче, играем за детектива, ходим, расследуем, какие-то есть элементы экшена определенные. Но в основном это бегалка, так скажем, где есть реальное время суток, течение времени. Не знаю, что еще сказать. Наверное, все. В первой части можно было на машинке ездить, а тут мы будем на сноуборде. В общем, давайте смотреть. Графика в игре хреновая, на свитче она еще хуже. Когда игра вышла на старших консолях, стало получше, но тем не менее все равно. Проблемы остались. Вот эта вот дерганная анимация поворота. И ничего ты с этим не сделаешь. Потому что это просто непонятно, зачем было сделано. Это не сама игра еще. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. And no red, remember? Придумал. На самом деле, если вы играли в первую часть, то вы знаете почему. Поймете точнее. It's open. Come on in. Сюжет в игре в первой части был достаточно интересный и запутанный. Такая достаточно мощная детективная история. Во второй было части я так и не узнал. Попробуем узнать снова. То
То есть главный герой из первой части, собственно, это вот этот вот мужчина, к которому вторгаются агенты ФБР. Начинает его допрашивать. Ранее он тоже был агентом ФБР. Сейчас он, не знаю, как это назвать, в отставке. Не, ну, You конечно, have questions for us. графика в разы круче, чем я. По-моему, я эту игру со свеча стримил, можно даже сравнить. That's why you're here, isn't it? Здесь его уже зовут Френсис Йорк Морган. Ага, даже Фрэнсис Зак Морган. Он уже не Йорк, он Зак. Он принял свою себя настоящего. В общем, это длинная история, друзья. Для этого придется первую часть пройти. Потому что это концовка. То, о чем я сейчас сказал. В первой части. Так, ну что ж, давайте, собственно, знакомиться с игрой. Допрашивать Зака. Пытаться понять, что произошло. Наконец-таки впервые на русском языке сейчас я весь диалог просеку. Посмотрю, как будет строиться сюжет. То есть мне интересно на самом деле посмотреть, что он мне расскажет. И насколько это будет правдиво. И что останется по канону от первой части. Ну, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Игра не для всех, не для каждого. Кому-то может понравиться, кому-то нет. Лично я эту игру по-своему полюбил. И я хочу, чтобы она была у меня в русском языке на канале хотя бы пару серий. Если все будет круто и она мне зайдет, я ее, скорее всего, пройду. В общем, давайте работаем. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Ни хрена себе, они свиньи. Просто взяли и спихнули с моего стола мой Do we мусор. have permission to film this? Алей Дэвис. А, типа, ебать. Don't Он уже worry, под my кайфом. fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? Он, походу, I'm курит, чтобы FBI Special забыться. Agent Aaliyah Davis, and this is Случилось с ним. Simon Jones, an analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, Интересно, а почему он Ай. называет себя нами, если он уже не Зак, а не Йорк? Он был как бы Йорк, у которого был Зак, его воображаемый друг, seriously. который интерпретировался на игрока. Southern Как Belle бы он and с a тобой lonesome разговаривал. loser who can't catch a break. А тут он уже как бы все принял, он Quite стал the Заком. uncanny duo. Он говорит мы. You'd be the perfect Конечно. stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? А, он с какой-то феей, типа. How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived. Вот здесь на самом деле, что мне в этой игре понравилось, то, что это вот именно, что такое художественное приключение достаточно уникальное. Здесь мы, получается, во второй части изначально допрашиваем главного героя, из него же играем в прошлое. То есть мы смотрим как бы на ситуации с разных сторон. If he's hiding something, it'll come out in his face.
То есть мы исследуем главного героя, получается. Интересные элементы. Грязные трофеи. Давайте изучим. You solved many difficult cases across your career. Он бывший агент ФБР. Utilizing your own unique MO. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related. In 2003, you solved the Inside-Out Flesh Skinner case. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case. And also the stuffed human collector case in St. Louis. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly Did you really solve these cases all on your own? Подожди, Лиз Клаксон. There are no records of you Это, using a по-моему, последнее дело, wide-scale это же первая investigative часть team вроде. or working with anyone else. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? Со мной был Зак. It was all thanks to our talented partner. Он даже с кем-то в шахматы играет, кстати. Может, у него все еще раздвоено сознание? Там же, если мне память не изменяет, с ним какая-то страшная вещь произошла, и он закрылся. Он стал думать, что он Френсис Йорка Мограна, специальный агент. У него был друг Зак, с которым он советовался, который интерпретировался на реального игрока. То есть, как бы он типа с тобой общался. А в конце игры ты понимаешь, что на самом деле он общался не с тобой, а типа с внутренним собой. Он потом принимает себя и начинает видеть так, как и должен видеть самого себя. И оказывается, что он и есть Фрэнсис Зак Морган. То есть его выдуманное имя отходит на второй план, и он принимает свою настоящую сущность. То, что он скрывал. То есть вот этот шрам открывается у него на лице. Я не помню, что с ним произошло, но там что-то было очень интересное. И вот у меня тогда вопрос, а кто его вдруг? Фея вот это по идее последствия первой части. Там что-то такое было в одной из концовок. Или в предисловии. Типа там женщин, которых убивали, становились типа феями. Если это так, тогда получается, что вот эта фея, это вот эта женщина, которую он любил. Я причем не помню, можно ли было с ней любовь устраивать именно по сюжету игры, или можно было выбрать да или нет. Ну, в общем, тут, конечно, надо, наверное, это пройти, чтобы все это понять. Но если ты играл в первую часть, очень много интересных вопросов задается. И это, собственно, и заставляет тебя изучать эту игру. Ну, опять же, конечно, если это интересно. Интересные детективы, всякие расследования. Я лично еще в детстве читал секретные материалы. Вот, и всякие разнообразные расследования, поэтому мне это интересно. И эта игра очень нравится. Понятно. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Our partner is our partner. We've always worked together. Besides, Belle, you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, two highly sought-after fugitives. Так, видение. Вы можете использовать видение для получения важных подсказок, которые могут помочь вам пройти игру. Нажмите LB, чтобы использовать видение. Думаю, это скорее всего не видение, а видение. Использование видения тратит очки концентрации, так что будьте осторожны при использовании. Накапливать очки концентрации еще не сказано. Смотрим.
Бесстрастное лицо Зака. Изучить, осмотреть и опрос. Порог Зака. Смотри. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too talented. This smell. Doesn't surprise me Марихуана. at this point, but it А ему would be врачу по-любому problematic in прописали, court if they потому что у него decide his крышняк testimony is двинулся. unreliable. I won't get another chance to talk to him face to face like this. I need to get him to stop smoking that for a bit. Так, давайте попробуем изучить его лицо. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? Ну, What это are он you явно не с talking ней about? разговаривает. The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. А, нет, с ней, смотри-ка, это мужской галстук The говорит. color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps Ни хрена себе, что тут пошел it's a базар. psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your Быстро он psyche. ее разложил. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Да я на автомате как бы все профилирую. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ear. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. С какого это хера? Интересно. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent? Просто говорит на He's ней. more dangerous than I thought. I can't read him. Вот эту фразу я помню, я ее на английском перевести смог, а вот все предыдущее нет. Я не думал, что здесь такой диалог интересный. I'll just have to assault him head on with questions then. Можно было бы, конечно, сказать, что это сраная повестка, но здесь это очень актуально, потому что вот этот вот парень, First, I'll try using the files on the типа tape супер to крутой shake him up. психолог, он очень круто шарит во всем. Тряхнуть его. Документы. Давай документы сразу поделаем и давать. Do you remember the homicides that took place in Le Carre, Louisiana in We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you then decided to steal the right to investigate from the local law. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. Блин, на самом деле, вот так думаешь, после этого дела, это вот как же чуваку было больно, что он вот такой. Он там раскрыл себя, потерял свою любовь. Но дело раскрыл. We stole the right to investigate from them, just as you said.
It all started when the Я вообще body of a только, правда, думал, 16-year-old что он в girl was первой части discovered. работал под прикрытием, а получается, что он типа реально был в отпуске. You arrived in Lucare immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. А, If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No. They found Lise Clarkson's body. а, подожди, Лиз Кларксон. Кстати. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. Типа девчонка пропала, а потом через некоторое время нашли ее во льду разделанной. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? Самой первой жертвы? Погоди, это как? That's why we're here. Это, то есть, до событий первой части ее убили, получается. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? То есть, короче, получается, что они нашли тело из дела, которое он раскрыл. То есть, это вся первая игра. То есть, то, с чего все началось. Но вот это тело, типа, раньше не нашли. То есть, это вот прям... Это объясняет, почему они вообще к нему пришли. Интересно. We're pleased that her body turned up. То есть это, видимо, как это вообще они его нашли? Его, получается, положили на дно морозилки, чем-то завалили. Ну, когда все совсем стало плохо, бизнес пошел ко дну, как бы. Продукты начали заканчиваться, там, я не знаю, или как. И тело таки наконец-то обнаружили. Ну, раньше-то его не обнаружили. Неужели никаких профилактик, всяких там складов, холодильных? Кажется, наш. Deeply pleased. Ну, реально. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Но она так же, как фея, выглядит, как и в первой части. Therefore, she looks Но exactly в the первой same as части she я did when точно she чувака disappeared. завалил собственноручно. Помню это. Я его пристрелил. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Ну, как и все первые жертвы из первой части. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. Yes. That went okay.
Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Можно Isn't чуть-чуть не there использовать, someone по else идее, you should можно have по talked диалогам to пойти. before coming to us? We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Подожди, интересно, а может это не то дело? Я начинаю запутываться. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Lucas. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in. Our world is filled with mysteries, and they always have the most bizarre timing. А, то есть даже вот так вот? То есть к нему заявились не просить о помощи, и не потому, что это дело связано с его закрытым делом, а потому, что его подозревают? Incidentally, Даже так? on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrap Trenton, New Jersey. You can find that type of car. Isn't that right, my fairy? Ему лет интересно. Тому где-то, наверное, было лет 30 примерно в первой части, может 28. Сейчас ему полтинник почти. Ну, где-то 45-48. Либо ему было больше, потому что выглядит он чуть старым. Фотографии просто. You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse, but we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. А, значит, это не этот. Получается, не первое дело вот это вот раскрыто. Точнее, не последнее дело 2005 года. Хотя, мне кажется, фамилия из Кларса мне знакома, потому что я во второй части. Небольшая путаница происходит. Потому что ведь в отпуске он был во второй типа части в прошлом. И в первой части он типа же вроде как тоже типа, исполнение. Помню, надо, наверное, смотреть сюжет, вспомнить. Кстати, прохождение первой части есть полностью на канале. Интересно, там экшена побольше. Можно посмотреть. Прям плейлист отдельный есть. So, you gave up on the investigation and came to see us instead.
Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with too. Забавно, в этой игре, блядь, рот и анимация, и говор лучше, чем... the large man, yes? No need to answer. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Morgan's right. Everything happens for even this messy room. Так, ну, судя по всему, в скобках заключает ее мысли. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Кусок пиццы тут лежал. Куча дисков. Хочу кучу A дисков stinking посмотреть. indulgence. And a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. Ни хрена себе комфортный. We're retired, remember? На пенсию Retired in your ушел. 40s. 40. Возраст сказали. Прикольно, кстати. Но я почти угадал. А, хотя нет, ни хрена я не угадал. Я говорил, что ему в районе полтинника. А это получается все-таки в первой части он был не каким-то 30-летним, как мне казалось, и не 25 даже летним. Было 20 примерно. Ну нет, ну сколько? 25. 26 лет ему было. Мы четко прибавляем 14 лет. Допустим, это дело происходило в то же время, примерно, в 5 году. То есть 26 лет, получается, ему было. Плюс 14, сейчас ему 40. Но выглядит он хреново для 40. Надеюсь, я так выглядеть не буду. I'm envious. Who doesn't love movies, Belle? I'm not a fan. Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies. It's practically an unwritten law. Films guide us. Films are filled with Не every направляет, а important life учит, lesson скорее there всего, is. гайд. Похоже на то, что здесь заключено слово «учит». Is that so? Но если правильно кино смотреть, вообще чуть он прав. For example, They Live, Вот, да, хороший пример. 1988, directed by John Carpenter. Смотри-ка, реальные эти фильмы нашего мира. То есть вот такие игры надо играть просто ради интересной информации, которая может быть полезна. Поэтому, если кто не смотрел, то That можно film глянуть. taught us a Понял тему. valuable lesson. Always put on your sunglasses before a fight. You know, you've got a point. Movies teach us about everything we need to know. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra. It's one of Stallone's best films. А, кстати. Before that, I wouldn't be caught dead trying to eat frozen pizza. I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Simon, that has nothing to do with the film. You're just talking about pizza. Он, походу, тоже фанат. Давай вас спросим про этот странный кусок. Mr. Morgan. I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Кстати, не факт, что это на самом деле кусок пиццы. Those are
Sanctuaries. They've existed from the start. А, погоди, это не пицца лежала здесь. А я думал, здесь пицца лежала. Вон там я вижу с плохой графикой, тогда на свече было плохо очень все видно. А вот сейчас я вижу вторую, вон там вон. Получается, вверху на камине тоже есть треугольный след. Раньше я его не замечал. Думал, что это след от пиццы. Это ни хрена не след от пиццы. Sanctuaries. Это святилище, That's right. говорит. Sacred places. А я еще не мог понять, когда с английского переводил, с какого хера здесь вообще разговор пошел про святилище. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us Не, to ну это see? игра чисто для тех, кто первую часть прошел, для фанатов. У нее вообще нет смысла, наверное, играть тем, кто первую часть не играл или не знает сюжета, потому что здесь прям все начинается и все прям тебя начинает связывать и давать отсылки именно туда, ко всяким прошлым. The soul's still there. То есть поэтому это наибольший интерес именно вызовет у того, кто проходил первую часть. But we know you can't see anything. Hey, Simon. Don't touch the sanctuary. Понял? Трогай святилище, свинья. Sorry. That's don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't. My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzle. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time and... Crossword puzzles? No way. Come on. I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Подожди, какое он святилище трогал, если их тут два? Момент. Oh, right. He's completely taken control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Копающийся Саймон. А тут больше ничего нет. Я думал, короче, что он типа хотел у него пиццу украсть. Agent Jones? Охренеть, как много дает-то родной язык. Did you find... Вот Гринвелл. Вот это дело. Первой части. Гринвелл кейс файл. Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice! We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Безумный дед. Ah! Ah! Красный. Ah! Yeah. Ни хрена себе его от красного воротит. Mr. Morgan? I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid?
Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. Но я, кстати, только, правда, так и не понял, с чего он красного боится. Мы же победили злодея. Он же, когда уехал из Гринвилла, там же никаких не было намеков на то, что он красного боится. Это связано с красными деревьями, с красными семенами, очевидно. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries, and no more red either. Интересно, на самом деле. Тут, конечно, сюжет строится. То есть он знал, что они его прослушивают. Ждал, пока они придут. Don't ever touch one again. I told them not to. Now, may we return to our discussion? Don't worry. I won't let them touch you again. Strangely enough, this man has a fear of the color red, and I believe that fear is connected to the Greenville case. Не, в принципе, можно, наверное, играть тому, кто первую часть не проходил, но интереса будет в разы меньше. Вот хочу вот на это посмотреть. Святилище, оно тоже типа из пыли? Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? То есть это все захерачено пылью, а вот эти места, на них пыль как бы не попадает. Sanctuaries are sanctuaries. Nothing more. That doesn't explain. Why do you wish to know? Just curious. Belle. You're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with... If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuary, how do you clean them? This is a Как very мощный large шредер. shredder. Измельчитель бумаги. Is there something you don't want people finding out about? But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now. You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Мне вот интересно, а после того, как он дело Гринвелла закрыл, он еще чем-то занимался или он тупо приехал, сел и вот так 14 лет сидит? Some habits are hard to Привычка break, уничтожать все бумажки через шредер. no matter how hard you try. Так, ну давай по делу Гринвелла пойдем, я думаю, пора уже. Mr. Morgan? I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. Да, он... I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. Анна Грэм.
Да, у меня тоже все в голове перемешалось. Получается, Лиз Кларксон это из другого дела. Это из того дела, в котором мы будем играть в этой игре, в прошлом. А Анна Грэм это как раз из Гринвейла, из первой части. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Да, красные семена. Короче, там сюжет такой был, что там волосы дыбом встанут. Там такого просто наворотили. Прям чтобы, короче, эти типа семена прорастали в горле жертвы. Нужно было использовать семя. Сами понимаете, какое. Ну и, собственно, всякие стрёмные штуки совершал этот убийца. Там, по-моему, только женщины умирают. Мужчины, по-моему, такой участи не подвергались. В общем, очень стрёмное дело было. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. Как я уже, правда, забыл, зачем они проращивали в женщину. Какую-то херню они там, короче, устраивали. Какой-то культ был. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. И тогда как раз, когда Зак это дело расследовал, он встретил там женщину полицейского. Но у меня по сюжету он в нее типа влюбился, они были вместе, и она потом от рук этого ублюдка погибла. Собственно, была очень мощная мотивация победить в конце игры, дать всем пиздюлей, что, собственно, я и сделал на этом. Там были какие-то непонятные скрытые отсылки, от которых я говорил раньше, о том, что типа они там то ли в его мыслях вместе, то ли еще что-то. Но в конечном итоге получается, что она погибла. Причем она погибла, убив себя как бы намеренно, потому что не захотела превращаться там в какую-то хрень. Вырвала из себя, короче, этот корень, который в ней прорастал, и умерла. Достаточно такая сложная игра, сложно воспринималась, потому что, несмотря на то, что игра достаточно старая и криво сделана, там очень прикольно прорабатывались отношения, и ты сам мог в этом участвовать. Необычный, достаточно интересный проект, но на любителя. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Luke Carre case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. А уверена, что стоит это делать. Парень, он часы в Looks like мусор another old выкидывает. antique. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in here? A jar of honey with honeycomb inside it. There's nothing strange about it, but it's still... Ну, давай Mr. после Morgan, древа покажем. please- What did we just say? We don't want to remember. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zach Morgan. This photograph predates Greenvale. It's from the Luke Carre case you worked on in 2005. Red. Red tree.
Red tree. Yes. A red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. А, вот The оно как Greenvale строится. case and the Lise Clarkson murder case. They're connected Ну, понятно. by these red trees. Красные деревья. Но если мы в первой части же расследовали все, там все было понятно, все объяснялось, что за красные деревья, зачем они и так далее. И главный злодей был уничтожен лично мной. То есть прям совсем уничтожен. Aren't they? Red trees. Both play Answer me. What are these trees? red trees. I want the truth. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. We'll tell you. Ну что ж, друзья, сейчас мы, собственно, переходим, как бы так сказать, к геймплею типичному, который обычно свойственен подобным играм. We'll tell you what happened in that town. Не знаю, сколько времени прошло, но мне реально было интересно все это изучить, как это все связано, Yes, каждую тютельку. it was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic То есть, whispers. получается, он сам про себя будет в прошлом рассказывать, а мы таким образом будем в его прошлом играть. We still had our best friend with us back then. The other me. Дорогой я, моя лучшая половина. Better half. Сейчас он, по идее, Йорком снова станет, да? Еще здесь Йорк. И на самом деле, в такие игры иногда очень приятно возвращаться. Потому что они такие уникальные, пропитанные интересными элементами. Очень необычные произведения. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for Но, hire. конечно, во второй части, с точки зрения геймплея, игра потерял. Первая была хоть и кривая, но, блин, там хоть что-то было. A cry in the darkness А тут, очевидно, бюджет был невероятно маленький. that's been long Ну, forgotten. из игры, собственно, особо ничего-то и не вышло, к сожалению. Хотя саундтреки и некоторые элементы, сюжет To be alone. достаточно интересны. Ну, по крайней мере, насколько мне удалось его раскрыть, когда играл в английской версии. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you. A call to me to keep searching, walk alone. Ну, вступление, конечно, прикольное. Мне особенно понравились трусики с известным веществом. Пожалуй, не буду говорить, что это, а то мало ли. Опасное дело. Zach
Да, он снова зовет Зака. Zach. Can you hear me, Zach? Снова будет, походу, идти... Он типа с нами разговаривает. Идея это. Продолжать. Продолжаться. There you are, Zach. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. То есть так вот он показывает, как он его призывал из глубин себя, типа. Isn't that right, Zach? Блессинг это же, по-моему, благословление. Короче, кого-то он благословляет. Не, ну это в разы лучше выглядит, конечно, чем на свете. По крайней мере, текстуры более-менее четенькие. Потому что на свече там все так размазано, что пиздец. Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Значит, раньше он с кофем разговаривал, а сейчас он с чем разговаривает. Такой он. Не, кстати, прикольно сделано, на самом деле. Мне нравится идея вот этой вот графики. Она прикольная, но хотелось бы, блин, конечно, побольше реализма, но я такое видение принимаю лично. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums Как about они грамотно stuff that скрыли ain't food. эффект наливания. Давид Джавара, шеф-повар. Did you hear that, Zach? He's a true professional. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice, if you ask me. Ну что, дело раскрыто, убийца Actually, шеф-повар. Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, Я не буду I ain't the пропускать, one я y'all хочу be здесь asking, каждый Mr. диалог FBI. просечь. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. В этой игре надо все внимательно слушать, потому что здесь такие квесты, где надо будет принимать решения, и на карте там не все будет
У меня, собственно, с этим проблемы возникли, потому что я устал подходы всякие искать и решения. Потому что я играл в эту игру на старте, когда еще не было ни прохождения, ничего, и, в общем, там довольно много времени на нее потратил, но пройти так и не смог. Так, где находится дом Кларксонов? Заняты местные органы правопорядка. Да, дальше спросим. What do you know about the Clarks? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. That family ain't just some gang. Или They're a банда. whole different kind of beast. Очень совершенно иной зверь. They folks with real Интересно. power, remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think things are different down here. So if you plan on sticking around, I see. I'll keep that in this summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 to watch out you don't go getting heat. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. То есть он сам берется за это дело. We should be thanking Malcolm McDowell. Ага, это, кстати, про фильм. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. Вот эти фильмы, на самом деле, они в реальности у нас есть, и как бы здесь отсылки идут на интересные фильмы, их реально стоит посмотреть. И в первой части тоже такое было. То есть вот здесь классно, что разработчик, автор этой игры, собственно, это тот, кто сделал первую часть, он себя не изменяет. Вот проблема в игре с геймплеем, как бы, но не с интересностью постановки. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach. The searing light. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning Вот be он про without кофе coffee? говорит. Да, потому что он с кофе разговаривал в первой части. Сначала разговаривал с кофе, а потом уже нас познакомили с Заком. Там тоже была интересная постановка своеобразная. Опять же, повторюсь, кому интересно, можно у меня на канале посмотреть. Не помню, в каком качестве там, правда, записано. Наверное, приемлемо. Я тогда уже довольно давно стримил. Так, миссия обновлена. Ну все, собственно, наконец-то я играю во второй Deadly Premonition на большом экране с максимальным разрешением. В пижаме просто хожу по гостинице. В этой игре, короче, надо питаться. Здесь есть элементы выживания. Если не поесть, можно умереть с голоду. Тут есть выносливость, которая будет зависеть от уровня своего питания. Короче, тут намешано херни всякой. Но в первой части тоже такое было. Надо мыться, иначе будешь вонять, и люди не будут с тобой разговаривать. Есть свои такие, короче, элементы. В первой части еще бриться надо было, а тут не знаю. Как это все будет сделано. Я первый раз играю вообще в старшей платформе, до этого я играл на свитче. Музыка, кстати, из первой части. Don't you, Zach? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. Да, выглядит как There's holes from the shootout in Tucson, and this stains from Miami.
А где эти отверстия с перестрелки? Не вижу. Miami. Now that was a fascinating. Billy, our perp, cut his own torso right in two. Even with the help of the drugs, a feat like that still requires incredible I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. То есть нечего, получается. I know, Zach, I know. Now isn't the time for a Его trip крови. down. Забавно. Формирование улик началось. Такая же система, как в первой части, будет интересно или Emergent нет? drug that's been on the rise in 4 southern states. Наркотик. Подожди, а там же в первой части были семена, а тут они как наркотик, что ли, идут? Оттолченные, что ли? Пакетик прям для улик, прикольно. Personally, I think it originated right here, and Lise Clarkson's murder must be Или, очевидно, накачали этой херней. the 16-year-old girl who was murdered. Топор. Ладно, не смешно на самом деле. Так, 16-летняя девушка, которая Her была body was убита. found beneath a bridge over the Ее bayou, тело обнаружено под мостом в Байю. along with a strange altar. Так, подожди. Так если ее тело обнаружено, а какого хера она тогда через 14 лет в морозилке всплыла? По его нашли, распилили или что? The powerful man who essentially Морозили? controls the town of Zucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement. So. А очень до Алана Вейка это еще было в Deadly Premonition. You know, I keep Только тут thinking все about висит that на movie we настоящей stopped to стене. see on our way here, Zach. The Island, 2005, directed by Michael Bay. Остров 2005 год, Майкл. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprising. An experimental setting mixed with it was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. Вот, видали? Пошли какие фильмы. Звездные войны, Бегущий по лезвию. То есть, играя в эту игру, ты еще и классную получаешь базу для просмотра фильмов. Многие, This кстати, is a возможно, turning point, Zach. кто-то не смотрел, поэтому это очень интересный опыт был. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon То есть вот become такие a игры part должны of быть. film history. Как бы должны учить, что-то рассказывать, давать какую-то информацию, которую ты потом можешь. Например, применить в реальной жизни, познакомиться с интересными фильмами, как учить еще какую-то информацию. Yes, this single movie may be responsible for круто. creating a whole new genre several years down the line, a genre known as island movies. I sure like. А это еще кого хера придет. Так, тут стучится, откройте дверь. Просто открыть дверь. Ха. Аккуратно, дело разблокировано. Так, а можно мне сохраниться тут где-нибудь? Как эта игра сохраняется? Помню. Блять, вот этот алтарь с амулетами, какую-то херню вытворял, я уже не помню. Странно он бегает, конечно, как будто на месте. Так, партик, шкаф, тут пиджаки. Раньше при помощи телефона сохранялись. Отлично. Короче, игра себя не изменяет. То есть вот представьте, если бы до этого момента у меня игра вылетела. Я бы заново начинал. А тут первое сохранение за все время. Хотя там вроде автосейв был включен, но по-моему его. Это что за хер еще? Hey А there, Майк он chef. цепил бабочку? What's cooking? А это шеф. Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Давид Джавара. Он типа I прикидывается, just что heard ли? from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name.
Yes, I've gathered that lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. And That's it. that's it? Yes. Хватит, That's пожалуй. it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. Да, вали уже. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Охеренно, я квест прошел. В общем, я не про такие квесты имел в виду, а про основные сюжетные дополнительные задания на улице. Теперь будем уточнять. Так, интересно, какие-то костюмы есть I'm тут very новые? satisfied with it, and it's even got us. It's proof that we're still safely inside the fringe. Вот нам тут рассказывают. Переодеваться и отправлять одежду в химчистку. То есть все элементы первой части, они сохранены абсолютно все. Тут, наверное, блицем мы можем, да? Да. Принимать душ, чтобы не вонять, как мартышки грязные. Холодильник пока не работает. Ладно, сваливаем отсюда. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Здравствуйте, сэр. Nice tie. Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. А, то есть это еще какая-то мистика. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hoongan. Hoongan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Do you comprehend the oracle? Да не особо. Put on your religion hat, Zach. Here we go. Felton maidens, in the shrine of hunger, Если детство find the flying serpent in the найди ambiguous летающего seal. змея. В двухсмысленном нуле. Танцуй с летающим змеем, и ты узришь потусторонний мир. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by otherworld? Follow the oracle. Следует за
Подожди, оракул это пророчество? Следуй за оракулом. Пророчество. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into chaos. But such is our duty. Картина на самом деле обычная, просто в чай что-то подмешали, видимо. Это, походу, мухоморы были. Другого объяснения я не могу дать пока что. Ладно, пора заканчивать. Надо хоть на улицу выйти. Так, вот, я могу быстро бегать, у меня есть ускоренный бег на РБ. Zach, why are you in such a hurry? This is the country. We should take our time and enjoy ourselves. Zach, why are you in such a... This is the... А что такое-то? Нет? А какие еще правила? А, карта же. Надо карту посмотреть. Чтобы изучить город. Куда же я пойду-то без карты? Zach, this is Lucar. Lucar. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Невероятное задание. Zach, what did you think of, despite all the dramatic heart, exactly the kind of feeling one gets from the... Короче, я себе карту перерисовал. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a play. Very funny, Zach. Now it's time to get serious. You already know the answer, don't you? Now let's start by tracking down those 10 maidens. Very funny, Zach. Now it's time to get... You already know the... Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel? Where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple. Alexis's Diner and Lane. This is it, Zach. Or even, I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and nice job, Zach. I knew you'd be able to. Типа он меня спрашивает, я ему подсказываю. Пока мы не угадаем, я... Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? First, let's just figure out where... Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number. But under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus... Very funny, Zach. Now it's time to get... You already know the answer. The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7. The clocks in food delivery services cold. That's got to be it. Even with this blazing sun and this... Be honest now, Zach. You knew the answer for... Предсказание разгадано. Настоящее. And how about that Hoongan? What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. Экшен стрельба тут имеется, если... Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At bellboy. your service, boss. Теперь он еще и посыльный. Нормальный мужик за всех работает. Good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But,
I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. Шеф-повар, консьерж, посыльный. Любить страйк, поехать. Классная миссия. А если у меня не получится, я буду что, выбивать до конца времен, что ли? В общем, после вот таких вот веселых заданий... А что-то в туалете что-то есть? Whether it's a restaurant or a hotel, I'm sure you feel the same way, don't you? Now this is the kind of bathroom a person can... It might even trump the one we saw in that drug deal, remember? The piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. Нету это. Да, посмотри, что. Пользовать тоже нельзя. Забавно, конечно, прокомментировать. Порно. Короче, надо сохраняться после каждого вот этого вот диалога в игре. На самом деле очень диалогов много. Ну, собственно, детективная игра, тут все на диалогах. Но стрельба определенная тоже имеет. Кривая, но имеет. Можно белок отстреливать. Что там что-то делать? В общем, я думаю, на этом сейчас, собственно, закончить, потому что уже время. Надо идти отдыхать. Я думаю, что если будет еще один стрим по этой игре, он уже будет геймплейный. Тут у нас чисто было изучение материала, с которым мы будем работать. А в первой части, между прочим, из-за того, что он закурил в машине, Compared to попал. non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Это So you won't mind paying the damages when не I die совсем of lung квест. disease? How about writing that in a contract for me? Это типа Resident Evil ранних, типа Silent Hill. Здесь просто игра как бы детективная. Здесь очень большой упор идет на диалоги и на общение. Вот это. Впервые просто вышел русификатор, я читаю более подробно. То есть не проматывая диалоги. Вот. I promise to protect you from Очень all долгое the evil вступление, in our world. но геймплей Oh, начнется. that's Там stupid. By the стрельба way, what's будет, your name? и FBI квесты Special Agent дополнительные, Francis York всякие Morgan. там ситуации. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Но в целом мы здесь Um, расследуем одно Is крупное something дело. wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name Если myself. интересная Or else it игра, won't be a то real можно у меня signature. на канале посмотреть первую часть. Я ее полностью проходил. Там более серьезнее Tell me, Patricia, в плане does this town геймплея. have a sheriff? Тут послабее. Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing.
Но в целом, что первая, что вторая часть довольно кривые игры, своеобразные для любителя. Thank you for the information, Patricia. Но Okay, сюжет Snake, it's time to get первой to work. части был очень... How should we seize control from the sheriff this time? Ну, японцы умеют как бы сделать полный пиздец. Так, бежать, красться, уклоняться, двигать камеры, атака вблизи, красная комната. Подожди, а можно даже уклоняться? Наверное, уклоняется, когда стреляет, скорее всего. Так, у нас есть зрение. Мы можем заходить в красную комнату. То есть все как в первой части здесь организовано. То есть мы вернулись к нашему старому доброму Френсису Йорку Мограну. Вот посмотреть, который развивается постепенно. Так, ну что, мне надо найти телефон, чтобы сохраниться и закончить дело. Не, ну по сравнению со свечом, конечно, на игру хоть посмотреть можно. Хватает чутка сглаживания, но в целом, конечно, в разы круче. То, что было на свече. Так, я первый раз встретился с этой девочкой. Она, получается, вообще просто с нихера ко мне прибивается. Hey, my daddy's still in the park. I thought you were gonna steal the right to invest. Да я понял, я хотел телефон найти, чтобы сохраниться, а ты меня заставляешь своим папашей базарить. Видимо, придется, пока мне свободу еще не дали. Папа, что у нее шериф. Hey there. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. I'm Melvin. They call me the sheriff round here. Шериф Мелвин. Дерево. Дерево Мелвина. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me Зовите York меня if you просто can. Йорк. That's what everyone calls me. Имя так называют. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Yeah, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, I reckon you came from the city. What was it? DC, LA, or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. Какой I'm just trying to приколист. make a little small talk, that's all. Anywho, round these parts, everyone knows И each это его other's дочь, name. получается. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Я не Zach, it понимаю, looks like зачем the ее вообще в sheriff is сюжет quite the добавили. happy-go-lucky type. A clear Видимо, это как-то indication of связано just how будет. peaceful this town is. Melvin, about the Lise Clarkson I case. knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Такой просто.
The Lee Clarkson За case is что мы любим connected to a top японские игры, secret собственно. case that we've... Просто I know. трешанина. If you're fixing to take the lead, then go right Не, ну в ahead. первой части I'm такого just a градуса humble безумия не sheriff of a было. tiny little town. Вот My клоунаду job's to навернули, stop my neighbors конечно. from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Ну, Honestly, значит, this точно whole получается, murder что это case has мы been играем weighing еще me до down. событий первой So I'm части. gonna give you my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Необычный Well, Zach, подход. that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, Еще и that's тупой. what I call a special agent. You already figured that much out. But, I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Мне нравится на их лица смотреть, когда он базарит сам с собой. Они же это видят. Well, how about that? То есть это не воображение происходит, это происходит в реальности. Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during А, those так вот hours. почему я не мог I ain't прийти, looking когда to create хочу, any и further надо было disturbances. определенного времени So дождаться. be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. Тут, если знаешь I'm английского, gonna вот уже walk на home, этом квесте Daddy. можно I still got погореть. another stop to Без make. гайдов очень сложно играть. Oh, if Не you на say своем so, языке. sweetie. She's a real sharp one, as you can see, so I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Тут по ночам, по-моему, твари выбираются. Что-то забыл. По-моему, так же было и в первой части. Только там во время дождя твари выбирались. Тоже по ночам. Так, короче, у меня есть скейтборд, на котором я буду перемещаться между машин. Но мне почему-то не сказали, откуда он вообще появился. Давайте слезть, ускориться. Так, ну что, немного геймплея. Hey, you. You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine. Or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? Нет, не You надо. signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Do whatever you like. This is America, land of the free, but I have one condition. Понятно, почему она за мной увязалась. Страна свободных людей. What Отлично. condition? Don't ask me about Zach. На самом деле, со свеча в последнее время очень много эксклюзивов вышло в Steam. Просто очень мало кто о них знает, потому что это либо старые игры, либо те, которые провалились или мало продались. Чтобы о них знать, нужно шарить в теме. Потому что на Switch, со свеча вышла, во-первых, вся линейка No More Heroes, которые раньше были также эксклюзивами для Nintendo Wii U. Она теперь есть в Steam, причем в хорошем разрешении, но, правда, только на английском языке. Причем вообще все части вышли со всеми дополнениями. Вышла
вышла Deadly Premonition, вот эта вторая. Потом вышла Diamond X машина, по-моему, игра называлась. Там про типа мехов. Типа Armored Core, только там более мультяшная графика. По-моему, Diamond X машина игра называлась. Вот, это точно я знаю, которые игры вышли в Стиме со свитча. Еще какие-то есть игры, но я сейчас их точно не скажу. И я думаю, что рано или поздно Зельда должна быть где-то в этом Стиме обязательно. It's a private matter. В основном старые игры. Zach, it feels like she's Поколение carrying еще something there. Nintendo GameCube, Wii U. Слито в Steam Kind of очень много reminds me игр. of you О них back просто when we надо first знать. met. Потом там игра, типа, где бегают девчонки с гитарами, всех пиздят. Как-то она рок-н-ролл, что-то как-то называется, не помню. Это был эксклюзив для Куба, по-моему. You feel the same way, don't you? Она в Стиме тоже есть, я видел. Так, девчонка, походу, будет теперь всегда со мной бегать, если она свободна. Ни к чему хорошему это теперь не приводит. Куда девчонка девается, когда в своем скейтборде? Скейтборд, кстати, может сломаться, потому что внимание у него есть. What exactly does that mean? Clever little girl. That's what it stands for, at least. It's nice that he made up his own Прыгать мы nickname пока не for me можем. and all, Прыгать but научат по it сюжету, sounds когда kinda нужно будет cute. через I wish забор he'd call me перепрыгнуть. something normal, like just Patricia or Patty, you know? Patty? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here on out? Do whatever you like. Вот так вот, друзья. В первой части мы ездили на машинах, а во второй части нам дают странный дух. Так, вот, собственно, то, что я искал. Телефон. Patty, is something wrong? А Xbox они не то что сливают, они же как бы платформа-то с ПК почти как единое целое, это уже давно. Вот это же программа Xbox Anywhere, по-моему, она называлась. Это Windows Store. Там выходили почти все эксклюзивы, которые были на Xbox, в том числе и Gears of War 4. Там этот State of Decay 2. А сейчас у них вообще политика. Все игры выходят как бы в геймпассе. А геймпасс, он же на ПК тоже есть. Поэтому, соответственно, все игры выходят на ПК. Большинство потом появляется в Steam, потому что Steam подписал договор, как я понял, Microsoft о том, что их игры появляются в Steam. Это произошло в тот момент, когда в Steam появилась игра Medium. I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, PlayStation mentioned тоже стали Rouge, много right? сливать своих эксклюзивов, но они, по крайней мере, сливают не сразу. if you want to find it, maybe you should track down Professor R. Professor R. Yeah, Professor R owns the jazz bar on the other side of the bar. How do you know that? Because Короче, девчонка, походу, Because, вундеркинд, типа. Interesting. Поэтому она с нами и увязалась. Пистолет нам, короче, пока тоже не дали. Так, ладно. Наконец-таки я свободно страницы. Пока что закончить замечательную игру. Возможно, продолжить когда-нибудь потом. Но я чувствую, что пройду я ее обязательно. Я хочу ее пройти. По первой части мне, естественно, интересно узнать, что было во второй и как первая связана со второй. Чем вообще закончится второй части в настоящем. А на этом у меня, собственно, пока что все, друзья.
Ну, спасибо, кто смотрел, посмотрит. Ставьте лайк. Здорово. Пора, в общем-то, отдыхать. Так, классная комната-то. Это... Короче, забыл, как выйти. Так, сейчас помнить. О, главное меню. Ну, друзья, всем удачи. Пока.